Каждая община имела один или несколько типов такого клея. The first is that people eat together. Первое – это люди едят вместе. They've done research that the more that you take your meal together, the more that you bond together. Они исследовали это, то есть и обнаружили, что чем больше вы едите вместе, тем больше вы связываетесь вместе. Lolita, Priya, that's why your mother tells you to come and have your meal with the family. Прия, это потому что поэтому твоя мама говорит, приходи и кушай вместе со всеми. Old babushkas, they know something. Бабушки тоже об этом знают. And that's our principle. И это наш принцип. We have prasadam. У нас прасад. We want to take prasadam together. Мы хотим есть прасад. And the more that you take your meal together, the more that you come together as a community. И чем больше вы едите вместе, тем больше чаще вы собираетесь как сообщество. The second feature that Vayanali Christians found throughout history, all over the world, in all different cultures, that binds community together is storytelling. И вторая вещь, которая собирает общины вместе по всему миру, это рассказывание историй. And whether it's in the villages of India or China or South America or Africa, there's always a tradition of storytelling. И будет ли это в Индии, в Китае, в Африке или в Америке, всегда существует традиция рассказывания историй. Those stories, they make us think. И эти истории, которые заставляют нас думать, которые дают нам моральные и этические ценности и образцы. И когда мы делимся вот этим, создает общину. Шримад-Бхагаватам 11.3. We should learn how to associate with devotees by coming together and having Krishna Katha. Нам необходимо учиться, как общаться вместе с преданными, собираясь вместе и разделяя Кришна Катху. It creates a bond amongst everyone. Это создает связь. This is one of the types of glue that every community is supposed to be. Необходимо, чтобы община оставалась вместе. And it's one of the main purposes of our Krishna consciousness movement. И это одна из главных целей нашего движения сознания Кришны. Everyone to come together and hear about Krishna. Мы хотим, чтобы все собирались вместе и слушали о Кришне. But hearing is not enough. Но слушание этого недостаточно. The word the Bhagavatam uses is paraspara. Бхагаватам использует слово параспара. Paraspara means back and forth. Параспара означает взад и вперед. Sometimes devotees they say, "Oh Prabhu, are you going to give the class?" Иногда преданные говорят: "О Прабху, вы собираетесь дать класс?" Нет. I don't like it. Не нравится класс. Why am I going to come to so many wonderful Vaishnavas and try to give class to you like I'm some big person? Зачем я буду приходить в общество таких прекрасных вайшнавов и пытаться тут что-то говорить, как будто бы я великий человек? That's terrible. Это ужасно. Why do I want to sit up here and they give me a garland? I think I'm some fancy person or something. Вы будете давать мне гирлянду, я буду думать, что я такой замечательный. Bhaktivinoda Thakur sings a song. Бхактивинода Тхакур поет об этом в песне. What are we doing today? Что это мы тут делаем сегодня? What is my behavior? Как я себя веду? Very honestly, not being very honest. Очень честно, без излишнего смирения. I'm so bad. Я очень I've done so many bad things. Я делаю очень много дурных вещей в своей жизни. Being honest.
давайте не о смирении, а о честности. Acharya means behavior. Ача означает поведение. Garita acharya means my behavior is so bad, you'll become frightened if you hear about it. Гарита ача означает мое поведение. Если вы узнаете об этом, вы испугаетесь. Nakorino sadhu sangha. I never really did sadhu sangha. На Корину саду сангу я никогда не делал саду санги. Once I was at the Bhakti Sangam festival and I saw some people with cameras, so I got real close to Govinda Maharaj to have my picture taken. Однажды я был на саду санге фестивале и увидел людей с камерами, и сразу поближе стал Говинди Махараджа, чтобы меня увидели с ним. And then I put it on my Facebook page. See, I'm Maharaj and I. И потом я повесил это на свою страницу на Фейсбуке. Вот я с Махараджем. But where is Maharaj in his consciousness and where am I? И на самом деле, где Махарадж со своим сознанием, и где я? Nakorino sadhu sangha. I never really did sadhu sangha. На Корину я никогда на самом деле не занимался саду So сангой. what's going on today here? Так что же происходит здесь сегодня? Loy sadhu vesha aniyupadeshi. Here I am. I've come to Shri Vrindavan Dham. Здесь я приехал в Шри Вриндаван They Дхам. gave me a nice garland. Они мне дали прекрасную Nice seat. гирлянду. Я сижу. I'm dressed like a sadhu. Yeah, Loy yes, sadhu vesh. Ну и саду вещь, я одет как саду. Aniyupadesha. I'm giving instructions to everybody. И я даю наставления всем. Eboro Maya Ranga. This is Maya's big joke. Но это огромная шутка Майи. Vaishnavas don't want to give class. Вайшнавы знают, как давать классы? Priya, should we finish and you come and give class instead? Нет, давай, сейчас я закончу, может и ты вместо меня дашь Maybe класс. some of you might like to hear Priya give class. Как вы думаете, кто-нибудь другой здесь мог бы дать класс? She doesn't want to. Она не хочет. Who wants to give class? Кто хочет давать классы? So this is kata. Это катха. It's not class. Это не класс. It's not like something in the university. Это не похоже на университет. It's not like a commercial on the television. Это не похоже на рекламу на телевидении. It's not like a sermon in the church Это не церемония в церкви. where we're trying to save you all from going to hell. Мы пытаемся спасти тебя от попадения в ад. And all you wicked persons who are not wearing curtains and shaving your head, we're going to save you. Ты дурной человек, не носишь курту, не одеваешь, не бреешь голову, мы тебя спасем. That's not Vaishnava Sangha. Это не Вайшнава Санга. Vaishnava Sangha means parasparad, there's back and forth. Вайшнава Санга означает парас-парад. There's Туда и discussion. обратно. Обсуждение. And that's one of the kinds of glue that binds people together in a community. Именно такой клей склеивает людей вместе в обществе. Not just because I know so many verses and I know some tunes on an harmonium. И не из-за того, что я знаю так много стихов и мелодий на гармошке. But what binds us together, we have some Krishna Katha, but we share back and forth discussions. Это то, что связывает нас вместе, это как мы обсуждаем все вместе Кришну Катху. This is how we create Vrindavan villages. И так создается деревня Four Вриндавана. types of glue. Итак, 4 типа клея. First type of glue is what? Первый тип клея это что? Кушать вместе. We eat together. Кушаем You вместе. like that one? Едим вместе. We eat together. Second one is we share stories together. Krishna Katha. И второе, мы рассказываем вместе истории. The third type of glue that she says is found in all cultures and all communities throughout history И третий тип клея, который находится во всех общинах в течение всей истории, is that people come together and they sing together. это когда люди собираются вместе и поют вместе. And in American English, anyway, we say that we harmonize. Американские индейцы говорят, что мы гармонизируем. We sing in harmony, our voices become one, our consciousness becomes one. Мы поем гармонично, наши голоса сливаются, и наше сознание становится And it одним. creates a glue that binds our community. И это создает клей, который связывает нашу общину. Well, we've got that. И у нас тоже это есть. Our kirtan. У нас есть киртан. Okay. Four types of glue. Итак, 4 типа First is we клея. eat together. Первое мы едим Second вместе. is we have stories together. Второе мы рассказываем Third историю. is we sing together. Третье мы поем вместе. And the fourth, she said, is that people throughout history and all cultures, they dance together. Четвертый вид клея, что во все виды, во все времена люди танцевали вместе. That's what they mean when they call it the Hare Krishna movement.
И это то, что имеется в виду, когда говорят о движении Хари Кришны. Танцуют. And when people come together and dance, they bond together. И когда люди собираются вместе и танцуют, у них появляется связь. It's not just by rules and regulations or even by good economic basis that a community is created. Это не через правила и предписания, и даже не через хорошую экономическую базу создается община. I want to read you something I like very much from Srila Prabhupada. Я хотел бы прочитать вам один отрывок Шрила Прабхупады, который мне очень нравится. This is something Prabhupada said in 1976 when he visited Mauritius, a small island just off the coast of Africa. Шрила Прабхупада сказал это во время визита на Маврикий в 1976 году. He said, Vedic society is based on the principle of love. Ведическое сообщество базируется на принципах любви. Our Vrindavan villages are based on the principle of love. Наши деревни Вриндавана базируются на принципах любви. Prabhupada says between husband and wife, father and son. Прабхупад говорит между мужем и женой, сыном и отцом. The king and the citizens and so on. Между царем и гражданином и так далее. Prabhupada said, civilization must be founded on love, not law. Цивилизация должна быть основана на любви, не в законах. By law, you cannot make a person love you. Ты не сможешь заставить никого с помощью закона полюбить тебя. First, he must love you. Сначала он должен любить тебя. Then he will gladly follow your law. И потом он с любовью последует за твоими законами. Priya, we're picking on you today. If your mother gives you instructions, если мама дает тебе наставление, you do this, and you say, why? И ты делаешь это и говоришь, ну почему? And she says, because I said so. Потому что я сказала, I'm your mama. И твоя мама. How does that feel? Not so good. Не так уж приятно. But if she tells you something, because she says, Priya, I love you. Но если она говорит что-то и говорит, Прия, потому что я тебя люблю, then you'll follow that, right? Тебе будет And you легко always do what последовать. your mother tells you, right? И ты будешь всегда делать то, что тебе мама говорит. Lalita? She always does what you tell her? Лолита, она всегда делает то, что ей говоришь? Sometimes, anyway. Иногда все-таки делает. Let's see, Priya is 14 now, right? Но ей 14 сейчас. 14-year-old girls are supposed to do that with their mother. It's supposed to cause trouble. Let's shoot a job. Ну, 14-летние девочки должны причинять беспокойство. Prabhupada said civilization must be founded on love, not law. Итак, Прабхупад говорит, что цивилизация основывается на любви, а не на законе. By law, you cannot make someone love you. С помощью закона ты не можешь заставить кого-то любить тебя. First he must love you, then he will gladly follow your law. Сначала он должен полюбить тебя, потом он будет с радостью следовать тому, что ты говоришь. Modern civilization lacks this basis of love. Современная цивилизация имеет дефицит любви. And Prabhupada says something very, very penetrating, very deep. И Шрила Прабхупада дает здесь что-то очень пронизывающее, глубокое. Because modern civilization lacks this basis of love, поскольку современная цивилизация имеет недостаток в основании любви, everything is superficial and false. То все становится поверхностным и фальшивым. If we have a community which is based on rules, если у нас будет сообщество, которое основывается на правилах or economic basis, или экономическом there's взаимодействии, not these four types of loving exchanges of glue that are there. то там не происходит вот этих 4 типов обмена, Then everything will be superficial or false. то все, что будет происходить между людьми, будет поверхностным и ложным. Prabhupada said, but if devotion to Krishna is made the basic principle, Но преданный, if devotion to Krishna is made the basic principle, но является ли, если преданность Кришне является основным принципом, then people will be happy. то люди будут счастливы. So really that's what it's all about. That's what we're trying to create. То есть вот это и есть то, что мы пытаемся создать. We want to create Vrindavan villages.
Мы хотим создать деревни And the Вриндавана. Vrindavan villages in Almaty are not going to look like the Vrindavan villages in San Francisco or New York. И деревня Вриндавана в Алматы будет не похожа на Сан-Франциско или Нью-Йорк. Or in Delhi or in Jagannath Puri. Или такие же деревни в Дели или в Пури. Because we have our own villages. Поскольку у нас есть своя деревня. In India, you ask someone where they're from. В Индии они спрашивают нас, откуда вы I приехали. have a friend, he's born in Bhubaneswar in Orissa. У меня есть друг, который родился в Бхубанешваре, Орисе. But you ask him where he's from, he says Jajpur. Когда спрашивают, откуда-то, он говорит Джаджпур. But he wasn't born in Jajpur. Но он не родился в Джаджпуре. But that's where his family comes from. Но это то, откуда происходит его семья. That's his culture. Это его культура. In America, you can't translate this, but in America we call them homeboys. И I told you can't. It's a homeboy. It means somebody, that's what they say in the hood, that's what they say in the streets sometimes, and they call someone who's my droog. He's my homeboy. Они говорят homeboy в Америке, когда встретят кого-то на улице, как бы мой земляк. So that's natural with community. Это естественно в общинах. So today, I'd like you to come with me, please, just for the next maybe hour. Я хотел бы, чтобы вы были со мной, может быть, на следующий час. My humble request to all of you. И моя смиренная просьба ко Forget всем all вам. about your problems. Забудьте о всех ваших проблемах. Forget about how bad your boyfriend or husband is. Забудьте о том, насколько скверен ваш муж или друг. How much anxiety your wife or girlfriend is causing you. Сколько беспокойств ваша жена или подруга. How much anxiety your daughter or son is causing you. Ваш сын или дочь. Or your parents are causing Или you. ваши родители. Forget about your problems. Забудьте о проблемах. Just for the next hour. Хотя бы на 1 час. Don't be nervous. Не нервничайте. After that, the problems will still be there when you come back. Когда вы вернетесь, все ваши проблемы будут ждать. Only maybe you'll be able to tolerate. Может быть, вы сможете их немножко лучше терпеть. Go to the land of Vrindavan. Вы хотели бы отправиться в Because this is Вриндаван, Shri Vrindavan Dhamma. поскольку это Шри And Вриндаван it's Дхам. meant to create Vrindavan in this place. И он предназначен для того, чтобы создать в этом месте But Вриндаван. Vrindavan is not created just by making some buildings, Но Вриндаван не создается через строительство not even зданий, by having some people come together, и даже не через собрание людей, even by having cows and growing vegetables. и даже через выращивание коров и сада. But Vrindavan is created when devotees come and they hear about the pastimes of Krishna. Но Вриндаван появляется, когда преданные собираются и слушают об играх Кришны. So today I'd like to speak to you a little something about the pastime of Kaliya Damana Lila. И сегодня я хотел бы, чтобы мы послушали об игре, которая называется Камана Дамана Лила. Калия, sorry. And we want to look through the lens И мы хотели бы посмотреть сквозь эту землю to the chashma на чашму of our Vedic literature and the descriptions of different acharyas and devotees. на описание, которое оставили нам разные преданные ачарьи. Because Shritat Patta, this is the patta, or the path of seeing through the ear. Это путь, патта, то есть способ идти через слушание. And we want to hear something also about how this Kaliya Damana Lila, how it's relevant for our communities today. И мы хотели бы узнать о том, насколько эта Калия Дамана Лила имеет отношение к нашему общине сегодня. It's not just entertaining history. Это не просто какая-то забавная история. It should have a practical message for all of us. Там должен быть практический смысл для Bhaktivinoda всех нас. Thakur, in two of his books, Chaitanya Sikshamrita and Krishna Samhita, В своих 2 книгах «Читание Шикшамрита» и «Кришна Самхита» Бхактивинода Такур he presents Krishna Lila in a rather different kind of way. представил Кришна Лилу немножко в особенном свете. He says there that all the different Naimitic Leelas mean the occasional pastimes. Он сказал, что все эти наймитики лила, а наймитика лила — это лила, которая случается время от времени. It means the killing of the demons,
нерегулярные игры, swallowing of the forest fire. убийство демона, проглатывание These огня. occasional pastimes represent obstacles on our way to establishing a Vrindavan village. Они представляют собой препятствия перед нами на пути к вхождению в деревню Вриндаван. So the 10th obstacle that he discusses is Kaliyadama. И одна из них, 10-я, это Калия Дамана. And he says that Kaliya represents the following qualities. И он говорит, что Калия представляет собой следующие качества. He says Kaliya is Abhimana Kalata. Абхимана Калата. Abhimana Kalata means some wickedness, some abhiman, some attitude. Абхимана означает некоторую злобу, злость, It indicates some kind of pride. своего рода гордость. Para Pukarita. It means Kaliya represents someone who wants to hurt other people. Калия означает того, кто хочет причинять боль другим людям. Kaliya represents Krurata. Krurata in Bengali means cruelty. Крурата в Бенгалии означает жестокость. That Kaliya represents И Калия представляет собой Jiva Doya Sunyata Durikarana. Someone who doesn't have compassion for other living entities. кого-то, у кого нет сострадания к другим живым существам. This is Kaliya. Это Калия. And Kaliya destroys the Vrindavan village. И Калия разрушает деревню Вриндавана. What is the life of the Vrindavan village? И в чем же заключается жизнь Вриндавана? The inner life is Radha Krishna. Внутренняя жизнь – это Рада Кришна. But from an external perspective, Но с внешней стороны, what is the life of the Vrindavan village? в чем заключается жизнь деревни Вриндавана? I'll give you a clue. Я дам вам подсказку. I think it represents 70% of your body. Я думаю, что это представляет собой 70% вашего тела. Water. Воду. Water is an essential thing of community. Вода – это главная, важнейшая вещь для And сообщества. Kali, that Jamuna river is the life of Vrindavan. И река Ямуна – это жизнь Вриндавана, Both because she's giving nourishing water, потому что она дает воду, and because Jamuna is such a great devotee of Krishna. и также потому, что Ямуна такой тоже преданная Кришне. She's so absorbed in Krishna, she's blackish like Krishna is. Она поглощена настолько Кришной, что она даже приобретает цвет. The Harivamsa Purana describes a Jamuna. Харивамса Пурана описывает Джамуну. Shiva Jalasaya. Shiva Jalasaya means the life, the health, the life-giving water. Как воду, дающую жизнь. And Kaliya is explained by Kavi Karnapur. И Калия объясняет Кави Карнапур. Jamunaya Hridrogaha. You understand my Bengali? Jamunaya Hridrogaha. Вы понимаете, That's Sanskrit. You understand the meaning? What does it mean? что это значит? Болезнь сердца. What does it mean in English? Что это значит на английском? It's like Hriday is heart. Yes, Hrid is the heart. Yeah. Roga, Roga is like disease. disease. Хрид – это сердце, рога – это болезнь. So Kaliya is a heart disease. Калия – это болезнь сердца. Because Kaliya is representing criticism. Поскольку Калия представляет собой критику. Okay, we're going to get a little technical with language. Please excuse me. Немножко заходим в технические моменты, простите меня за это. Just fasten your safety belt. You'll survive. Пожалуйста, пристегните ваши ремни безопасности, Only a чтобы few выжить minutes. Okay, just talk. несколько минут, потерпите. What does the word Kaliya mean in Что Sanskrit? же означает слово «калия» на санскрите? Technically, it's a compound word, two words together, Kala Iya. Это собрание, сочетание двух слов «кала» и «ия». Kaliya iti Kala Iya. Kaliya means someone who has these two words together, Kala Iya. Калия и «ия» – это два слова вместе, «кала» и «ия». What does Kala mean? Что означает «кала»? Kala means black.
Кала означает черный. Kala also is a Sanskrit word for a black poisonous snake, like a cobra. И кала также обозначает черную ядовитую змею, подобную кобре. Kala also means iron. We have Kali Yuga. Кала также означает железо, как вот Кали-юга. Kala also means a dark night. Кала означает также темную ночь. And another meaning of Kala is to abuse, to criticize, or defame someone. И другое значение кала – это поносить, критиковать, What позорить does кого-нибудь. the suffix ia mean? Что означает суффикс «ия»? We have the word, you probably know, Gaudiya. Вы знаете суффикс в слове «гаудия». Gaudiya, ia means someone who belongs to. Гауда «ия» означает тот, кто принадлежит к. So Gaudiya means someone who belongs to Gaudadesh. Гаудия – это тот, кто принадлежит Гаудадешу. And Kaliya iti Kala iya. Kaliya means someone who has all the qualities of Kala. И эти кала «ия» означает того, кто носит качество калы. He was a black poisonous snake. Он был черной ядовитой змеей. He was a very terrible personality. Он был ужасной личностью. And he liked to criticize others so И ему much. нравилось критиковать других. Okay, a little more language and we'll go into the story, okay? Еще совсем немножко филологических What вопросов. does the word damana mean? А что означает слово «дамана»? Damana means to tame something, tame someone. Дамана означает приручать кого-то. You may say go damana, that you're taming the cow. Cow's very wild, you tame the cow. Например, «го дамана». Если корова очень дикая, то ее надо приручить. Lalita's hoping to do priya damana, to tame somehow Priya. Лалита надеется сделать прия даману, каким-то образом приручить прию. Not so easy. Не так просто. It means also to overpower, to punish. Это также означает победить, чтобы наказать. The word damana also means to be self-controlled. Слово «дамана» означает тоже того, кто контролирует себя. So Kaliya damana means to control these bad qualities. И Калия Дамана означает контролировать эти дурные качества. Where does Kaliya live? Где же живет этот Калия? Does anybody know? We already said the Jamuna. That's an easy answer. Кто-то скажет, что He lives in это a place простое. called Kaliya Hrada. Есть одно место, которое называется Калия Храда. What is the meaning of the word Hrada? Что означает слово Храда? Last technical word. Don't worry. Последнее техническое слово. Hrada means a deep lake or pond. This is a Hrada. Храда означает глубокий пруд или реку. Sometimes in a river you have a big, deep pool. It's in a river, but that's called a Hrada. Иногда на реке у нас появляется такая заводь глубокая. Now, interestingly, the word Hrada comes from the same beach dhatu, same root in Sanskrit, as the word Hrida. Интересно, что слово Храда имеет тот же корень, что сердце Хрида. Hrida means the heart. Хрида означает сердце. So that Hrada is like the heart of the river. И Храда означает сердце реки. So Kaliya Damana Leela means that we want to make this Hrada, or this heart of ours, pure. И Калия Дамана Лила означает, что мы хотим, чтобы Храда нашей реки, нашего сердца стала It чистой. means that we want to drive out all the bad qualities from it. Это означает, что мы хотим прогнать все дурные качества от Because него. the qualities of fault finding and criticism, they're poisonous for a community. Поскольку качество поиска недостатков других и критика отравляют жизнь сообщества. Can I tell the story now? Теперь можно рассказывать? Хорошо. Все хорошо? One day, Однажды. Dina Ramena, without Balaram. Рамена Рама вместе. Dina Ramena, Дина without Balaram. Дина Рамена без Баларама. Krishna and the boys set out to herd the cows. Кришна и мальчики отправились пасти коров. It was a very hot day, like summertime in Kazakhstan. Это был очень жаркий день, подобный летнему дню в Now, Казахстане. just the day before, Mother Yashoda had called for Krishna. И буквально накануне мама Яшода позвала Кришну. Ted, Gopal, come here. И сказала: «Эй, Гопал, иди сюда. So Gopal, I know you. You're a little wicked.
Я знаю, Гопал, что ты немножко шалун. Gopal's a badmash sometimes. Вы знаете, что он может шалить. Badmash means rascal. Бадмаш означает негодяй. He said, I know you're very fickle, you like to go so many places. Я знаю, что ты большой проказник, ты любишь ходить в разные места. Gopal, you can go anywhere you want. Гопал, можешь идти куда угодно. There's only one place you're not allowed to go. Кроме одного места, куда тебе ходить You're нельзя. not allowed to go to Kaliya Hrada, where Kaliya lives. Тебе нельзя ходить в Калия-Граду, туда, где живет Калия. Krishna said, da. Just like Priya tells her mother sometimes, right? Так же, как Крия говорит часто своей маме, да. And then Krishna left the room, И потом Кришна вышел из and комнаты, Balaram came to see him. и Баларам увидел его. Balaram knows Krishna very well. А Баларам знает Кришну очень хорошо. He said, Krishna, Он you видит can Кришну. go to Kaliya Hrada. И он говорит, а ты можешь идти в Калия-Граду. I know what you're thinking. Я знаю, о чем ты думаешь. But you're not allowed to go. Тебе нельзя заходить в воду. Krishna said, da. Кришна говорит, да. So that day was a very hot day. The cows were very thirsty. Коровы были очень, они хотели пить в этот день. They were looking for a place with some nice water and green grass. Они искали место с водой и зеленой травой. So the cows were going out ahead of the boys. The boys were following along behind. И как коровы бежали куда-то впереди, а мальчики And they were dancing and singing songs. И получилось так, что пастушки отстали, играя в какие-то игры, танцуя, дудя в рожки. And behind all the boys was the son of Nanda Maharaj, Krishna. А позади всех мальчиков шел сын Нанды Махараджа Кришна. So in the distance, the cows saw a place they hadn't gone before. И издалека коровы увидели место, где они еще никогда не были. And they went to Kaliya Hrada. И оно привело их к Калия-Граду. And the cows drank the water, they were so thirsty. И коровы хотели пить, и они выпили этой воды. But that water is poisonous. Но эти воды были отравлены. And all the cows fell over dead. И все коровы пали замертво. The boys didn't know what was going on. Мальчики не знали, что происходило. They were very happy singing their songs and playing the flutes and bugles. Они хорошо проводили время, пели песни, дули в рожки. Then they arrived on the bank of the Jamuna and they saw, oh my God, all the cows lying there dead. И когда они пришли на берег Ямуны, они увидели, о Боже мой, все коровы мертвы. At that time, the boys, they decided to drink water. И тогда мальчики тоже захотели попить воды. Why would they decide to drink water when they see such a terrible thing? All the cows lying there dead, now you want to drink Скажите, water? ну почему, если вы видите, что все коровы лежат замертво, почему вы хотите тоже пить этой воды? Shri Jiva Goswami explains that they wanted to commit suicide. Джива Госвами объяснил, что они хотели совершить самоубийство. Because those cows were so very dear to Krishna. Потому что эти коровы настолько дороги And the Кришне. boys were entrusted by Krishna to take care of those cows. И мальчикам было доверено заботиться об этих коровах. And now the cows have died. И теперь они умирают. So the boys said, better we kill ourselves. Мальчики подумали, нам лучше будет себя So the убить. boys drank the water and they all died. И они выпили этой воды и все умерли. And then came Krishna. И потом пришел Кришна. And he was also singing and dancing. И он тоже пел и танцевал. And then he came to a sight that he never thought would ever happen. И он пришел и увидел то, что он думал, что никогда All не those случится. cows and all those boys who were more dear to Krishna than his own life, he saw them all lying there in the mud, dead. Все эти коровы и пастушки, которые были Кришне дороже, чем он себе сам, лежали в грязи мертвые. Jiva Goswami speaks about this in his book Gopal Champu. Джива Госвами описывает это в своей книге Гопал Чампу. He says that Krishna thought, what did I do? И Кришна сказал, что же я Because of my сделал? fickleness, Из-за моей all the boys have died. прозорливости все мальчики умерли. Krishna thought, what am I going to tell their mothers? А Кришна подумал, что я скажу их мамам? How can I tell their mothers the boys are dead? Как я скажу мамам, что мальчики умерли?
Now we know, you know this story, right? Вы знаете эту историю. The boys, Krishna brought them back to life. Кришна вернул их обратно к You know жизни. the story? Вы знаете эту историю? How did Krishna bring them back to Но life? как же Кришна вернул их к жизни? He gave everybody an injection of some Он всем penicillin. поставил уколы какие-то. Prabhuji? Кришна их обнимал, плакал, и слезы из глаз Кришны падали на них. Они оживали. Krishna was embracing them, and the tears from his eyes were falling on them and bringing back to life. Different descriptions are given. One thing is this. Вот это еще одно описание. Some acharyas say that just by his glance, Krishna brought them back to life. Некоторые ачарьи говорят, что просто от его взгляда они But Jiva возвращаются. Goswami and Gopal Champu, Но Джива Госвами Гопалчам he says that Krishna's personified love for those boys говорит, что олицетворенная любовь к Кришне к этим мальчикам came out of his heart вышла из его сердца through his eyes через его глаза in the form of tears. в форме слез. In the form of Krishna's personified love for those boys, those tears began to fall on the bodies of the boys. И в форме олицетворенной любви Кришны она падала на тела этих мальчиков. And the boys, they got their life back. И жизнь возвращалась обратно к ним. But it wasn't a group program. Но это не была групповая программа. Krishna brought them back to life one at a time. Кришна возвращалась к жизни одного по одному. It was a very intense personal moment. Это был очень-очень особенный Bring момент. one boy back to life, and the boy would open his eyes and see Krishna, and the boy would start crying, Krishna would start crying, and they would embrace. И один из мальчиков просыпался, видел Кришну, и Кришна видел его, они оба плакали, обнимали друг друга. And Krishna shared a similar personal moment with each and every one of the boys. И Кришна пережил этот личный, очень интимный момент с каждым из этих мальчиков. And then one at a time, Krishna began to bring the cows back to life. И потом, одну за другой, Кришна начал возвращать коров And обратно. Krishna would embrace the cows. И Кришна обнимал коров, The cows would begin to lick him. и коровы начинали облизывать его. That's our Vrindavan community. The cows are the center of everything. Это наша деревня Вриндавана, где коровы это центр всего. They say that one of the greatest types of happiness in life is if you can make friends with a small child. Говорится, что один из наибольших видов счастья в жизни это дружба с маленьким ребенком. I'd add something else to that list. И я бы добавил еще кое-что. To make friends with a cow. Также подружиться с коровой, To make a cow happy. сделать корову счастливой. In our communities, everybody should visit the cows. В нашей общине все посещают And I'll коров. tell you a little secret. Я расскажу маленький секрет. Years ago, the first time I came to Kazakhstan, I told the devotee, they said, we want to take you shopping, what do you want? И когда преданные сказали, что мы едем за покупками, что вам привезти? I said, I just want one thing, Я хотел только одного, a brush for the cows. такую щетку, чтобы чесать коров. If you go and you brush the cows, Если вы идете и расчесываете коров, he knows, I can see it smile. я знаю, как он улыбается, The cows, they like it so much. коровам нравится его Very, very очень. loving. Они очень любят это. Krishna has so much love for the cows. И у Кришны очень много He любви. brought them all back to life. И он вернул всех назад. And there's this very intimate moment between all of them. И это был очень особенный момент. And then Krishna told the boys, he said, all of you stay back here a little bit. You see this tree over here? I want to climb up the tree and see what's going on in the water. И он сказал всем мальчикам, ну-ка отойдите подальше, я хочу забраться вот на то дерево и посмотреть, что происходит. Krishna climbed up to the top of the tree. Кришна залез на вершину этого дерева. And Krishna tied the belt around his waist very tight. И Кришна обвязал пояс вокруг себя, пояс, He put his hair back собрал волосы, and he clenched his fist. и он начал махать кулаками. And Krishna turned to the boys И он повернулся к мальчикам, and he said, don't worry, и он сказал, не переживайте, it'll be okay. все будет хорошо. And then Krishna dove off the top of that tree into the water of the Jamuna. И потом с вершины этого дерева Кришна прыгнул. There's so many details about this story. Sometimes we tell this for 1 week, 2-hour sessions for 1 week.
В этой лиле так много деталей, что иногда мы рассказываем ее в течение недели. Wait on a little quick, because if we speak for 1 week, I'll be in danger because he's going to get very hungry and I think he gets angry. Я буду в опасности, если буду говорить целую неделю, вот тут пробуем рассердиться, он проголодается. So we won't speak for a week, maybe 5 days. Может, только 5 дней. Maybe half an hour. So Krishna dove into the waters of Jamuna. Итак, Кришна нырнул в воды Ямуны. And when Krishna dove into the waters of the Jamuna, there was a huge wave, like over 10 feet high, that came rushing up on the land. И когда Кришна прыгнул в Ямуну, то поднялась огромная волна высотой 4-5 метров и обрушилась на землю. And the boys and the cows, they were running away. И мальчики и коровы побежали прочь. And Krishna then began to flap his arms in the water of the Jamuna. И потом Кришна начал хлопать по ладонями по воде Ямуны. He was making all kinds of noise. И он начал производить все виды шума. And Kaliya became very angry. И Калия очень рассердился. He understood that someone was challenging him. Он понял, что кто-то бросает ему вызов. So Kaliya came, and the Bhagavatam says that Kaliya, in the Brahma-Vivarta Purana says that Kaliya began to bite Krishna on the chest. И в Brahma-Vivarta Purane говорится, что Калия выскочил и начал And then he wrapped his coils around Krishna. обмотал свои кольца вокруг Кришны. Now, our acharyas are given different commentaries on this. И наши ачарьи дают разные комментарии на это. Sanatana Goswami says something very unusual. Санат Госвами говорит что-то очень необычное. In fact, the first time I read through his commentary, it was some notes from Gopi Puranadana Prabhu, first translated. И когда этот манускрипт, то там были еще заметки Гопи Паранадхана с вами. And in his notes, he said, I don't know why Sanatana Goswami is saying this. Nobody else says this. И там он писал, я не знаю, почему Санатана Госвами говорит это, никто другой так не считает. Sanatana Goswami says that when Kali was biting Krishna, actually he was kissing him. Санатана Госвами говорит, что когда Калия кусал Кришну, на самом деле его целовал. And that when he was wrapping his coils around him, he was actually embracing him with love. И когда он обматывал своими кольцами, на самом деле это были объятия любви. И в этот момент Кришна был захвачен в кольца Калии. Many things happened. We're making it for short. И много чего в этот момент произошло. And the boys went running. Мальчики побежали обратно в Вриндаван. The boys were crying. И они плакали. And Mother Yashoda and all the residents of Vrindavan were very worried. What's happening? И все жители Вриндавана и мама Яшода встревожились, что же происходит. The boys didn't know how to say it to Mother Yashoda. Мальчики даже не знали, как сказать это маме Яшоде. Mom, Kaliya came out of the water. Мама, Калия вышел из воды. And he bit Krishna. И он укусил Кришну. And he was wrapping his coils around Krishna. И он обмотал свои кольца вокруг Кришны. And Mother, Mom, we think Krishna's dead. Мама, мы думаем, что Кришна мертв. He wasn't moving anymore. Он больше не двигается. And there was so much blood in the Jamuna. И вся Ямуна полна крови. You can't tell that to Mother Yashoda. Ну, маме Яшоде вы не можете She говорить. was so much in anxiety. And all the Brijbasis began to beat their head and cry. Все браджаваси начали плакать и бить голову. And Balaram was watching them. И Баларам смотрел на них. At that time, Balaram laughed. И в этот момент Баларам засмеялся. Why did he laugh? Ну почему же засмеялся? If someone comes and tells you, you know, your brother and sister died in an auto accident, you ha 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 ha. Если кто-то скажет вам, что ваш брат или сестра умерли в автокатастрофе, What kind будете of behavior is смеяться. that? Что это за поведение? Why did Balaram laugh? Почему Баларам вел себя так? Balaram understood the residents of Vrindavan were ready to die. Он понял, что жители Вриндавана были Thinking that готовы Krishna had умереть. died.
когда думали о том, что Кришна умер. Balaram thought to himself, it's not possible. The snake can't hurt Krishna. Баларам подумал, это же невозможно, она не может убить Кришну. I can preach it. Work right now. Но это не будет. But if they see that I'm laughing and smiling, Но он смотрел на это и смеялся и улыбался. then that'll have some effect on him. И это произвело какой-то эффект. Because Balaram, he's Adi Guru. Потому что Баларам это Ади-гуру. Now our acharyas explain there's another reason why Balaram was laughing. И наши ачарьи объясняют, что есть еще одна причина, по которой Баларам He was thinking улыбался. to himself that when I manifest my form as Ananta Sage, Krishna never plays with me. Он говорит, что когда я проявляю свою форму Ананта Шеши, Кришна никогда не играет со мной. But now he's playing with this insignificant worm, Kaliya. И теперь он играет с этим бесполезным червем Калией. And Balaram laughed. И Баларам смеялся. And that laugh gave life to the И Brijbasis. этот смех дал жизнь Браджаваси. Otherwise they would have died. Иначе бы они все умерли. Then Balaram said, let's go. We'll go to where Krishna is. И тогда Баларам сказал, пойдемте туда, где Кришна. And Balaram then he turned to his mother, Rohini, and said, hey, you stay behind. И он сказал Рахине, а ты оставайся здесь. Why did he tell Rohini to stay behind? Почему же он сказал Рахине оставаться? Why is it the Bhagavatam says Vina Ramena, without Balaram that morning Krishna went out? Почему же также Бхагаватам говорит, что Вина Рамена без Баларама в это утро? Just save that as a file on your hard drive. Просто запишите это где-то на своем We'll come back to хард-диске. that. Мы вернемся к этому. So they all began to run to the bank of the Jamuna. И так они все побежали к And the берегу. pathway became muddy with their tears. И вся дорога стала жидкой из-за их слез. All the residents of Vrindavan arrived there. И когда жители Вриндавана прибежали, Nanda Maharaj, Mother Yashoda, all the boys, the gopis, all the different animals were there. Нанда Махарадж, Гопи, все животные были там. And they were greeted with the most terrible sight they could imagine. И они увидели там самую ужасную картину, которую только можно было представить. Krishna in the coils of Kali, and it looked like Krishna was dead. Кришна в кольцах Кали, и он выглядел, как будто бы он умер. At that time, the residents of Vrindavan all wanted to enter into the water. И в этот момент все жители Вриндавана хотели войти в воду. Either they wanted to go to rescue Krishna, Они хотели спасти Кришну, or they just wanted to commit suicide and kill themselves. или покончить жизнь самоубийством. They turned to the boys, asked them, what happened? Они повернулись к мальчикам и спрашивали, что же тут произошло. Because some of the boys had stayed there on the bank of the Jamuna. Потому что некоторые из мальчиков оставались на берегу. But the boys weren't saying anything. Но мальчики не могли говорить ничего. And they looked at the boys, they saw the boys had all fainted on the ground. Они увидели, что эти мальчики лежали без Jiva Goswami explains, he says, although those boys fell down in the water from Kali's poison, И Джива Госвами объясняет, хотя эти мальчики упали, отравленные ядом калия, they didn't die. они не They умерли. died before. Они They умерли died до this этого. time. Это да. Because when Krishna entered into the water of the Jamuna, the poison was nullified. Поскольку Кришна нейтрализовал яд Ямуны, просто войдя в нее. When Nanda Maharaj and Mother Yashoda and the cowherd people saw the boys are being quiet, they became very, very disturbed. The boys were unconscious, they became so disturbed. Когда Нанда Махарадж и мама Яшода увидели, что мальчики лежат без сознания на земле, они все беспокоились. And they all started to run into the Jamuna. Они все ринулись в Ямуну. And Balaram stopped them. И Баларам остановил их. Some of them, he just looked at them. У некоторых было достаточно просто посмотреть. And by his glance, they knew, okay. И просто по взгляду они все поняли. Some of them, he said, hey, don't do it. На некоторых пришлось накричать. Don't go in the water. Не иди в воду. And some of them, he had to physically hold back. А некоторых приходилось I физически think maybe отталкивать Nanda обратно. Maharaj. Я думаю, что Нанду Махараджа. And at that time, Balaram, he spoke to Krishna. И в этот момент Баларам обратился к Кришне. Sanatana Goswami described his words.
Санатана Госвами описывает его слова. Etina Vaikunta Nibasi Parshada Novanarastena Chayadava Api Goloka Loka Bhavat Eka Jivana Nashyantya Saktya Bhagavan Maya Idvam. Balaram said, hey Krishna, Etina Vaikunta Nibasi Parshada. These are not the residents of Vaikunta. И Баларам сказал, эй, Кришна, это же не жители Вайкунхи. No Vanaraste, these are not the monkeys with Lord Ramachandra. И это не обезьяны Господа Рамачандра. Nacha Yadava P. These are not the members of the Yadu И dynasty. это не члены династии Яду. Goloka Loka Bhavan. These are the residents of Vrindavan. Это же жители Галоки, Вриндавана. Eka Jivana. Their only life is you. Вся их жизнь это ты. And my dear Lord, Nashyamcha Saktya Bhagavan Mayaivam. They're dying. Мой дорогой Господь, они умирают. And I don't know how to save them. И я не знаю, как спасти их. Balaram went on to say, Баларам после этого сказал. Pranay viyuktana bhavanti avatavad vinodham karuna tvajaitam Krishnanyata goshta janaika bandho gandhasi shokam midula swabhavaha. He said, hey, midula swabhava Krishna. И он говорит, что минус свобода. Oh Krishna, whose nature is very gentle. О, Кришна, чья природа очень нежна. You have to stop this game Пожалуйста, прекрати эту игру. before these devotees die. Прежде чем эти преданные погибнут. Otherwise, my dear Krishna, Иначе, мой you, дорогой Кришна, Krishnanyata Goshta Janayaka Bandho, you're the only bandhu, the only drug, the only friend of the residents of Vrindavan. ты единственный друг жителей Вриндавана. They're going to die. Они умирают, And your soft heart will be broken. и твое мягкое сердце будет разбито. At that time, Krishna turned to Kali. И тогда Кришна развернулся в этот момент к Krishna Кали. smiled. Он улыбнулся. He said, you showed me your strength. Он сказал, ну все, ты показал мне свою силу. Now I'll show you a little of my strength. А теперь я немножко покажу тебе свою. And then Krishna began to expand himself just a little bit. И потом Кришна начал себя немножечко And he расширять. broke free from the coils of Kaliya. И он вырвался из And he jumped up on the hood of Kali. колец Кали и подпрыгнул на него And you know капюшон. what happened next. И потом вы знаете, что произошло. Krishna, who's known as Natavara, the greatest of all the dancers. Кришна, который известен как Натавара, Krishna величайший из began to танцоров, dance and twist and spin and leap in the air, all the heads of Kaliya. начал танцевать, кружиться и подпрыгивать на голове Кали. And the demigods, they came and they began playing the doondubi drums and mridanga drums. И полубоги сразу спустились и начали играть разные Diktan, diktan, dikitan, diktan, diktan, dikitan, diktan, diktan, dikitan. And Krishna was dancing to the Кришна beat. танцевал под этот ритм, And Krishna began to dance faster and faster. а Кришна начинал танцевать Diktan, быстрее и diktan, быстрее. diktan, diktan, diktan. And after some time, they couldn't keep up with Krishna. They were defeated. Через некоторое время они проиграли, они не смогли больше играть вместе. Sanatana Goswami says an amazing thing. At that time, Krishna reached out his hand И удивительно, Санатана Госвами пишет, что в этот момент Кришна and протянул he свою руку, grabbed the gopis. и он схватил гопи, And he brought them up on the heads of Kaliya. и он притащил их на голову And he Кали, began to do a Ras Leela on the heads of и Kali. начал танцевать Расалию у него на голове. Now you may ask a very important question. Priya is thinking this question right now. И вы сейчас можете задать свой важный вопрос. Привет. Young girls are very romantic. I know. Young girls are very romantic. Молодые девушки очень романтичны. She's thinking, Krishna was doing Ras Leela and Krishna's parents are right there. What is that? И они Right? You're сказали, thinking that? Кришна занимался Расалилой, и там были их родители. Раз там, может такое быть? Sanatana Goswami says, Hadasho. Санатана Госвами говорит, He says, Nanda Maharaj and Mother Yashoda were just so much in shock Брата Махарадж и Мама Яшода были настолько шокированы, that they couldn't see that Krishna was dancing with all the gopis. что они даже не видели, что Кришна танцует с другими гопи. It's an amazing pastime. So, to keep it short, И так, что мы укоротим все. the Nagapatnis came, the wives of Kaliya,
появились жены Нагапати, жены Кали. They put their children in front of them Они выставили своих детей перед собой, to give a message to Krishna. чтобы обратиться к Кришне. This is a family program. Это такой You семейный, can't kill their father. пожалуйста, не убивай отца. Actually, Vishwanath Chakravarti Thakur says that those ladies, they were thinking, very good. А на самом деле Вишнав Чакраварти пишет, что эти девушки, дамы, жены думали очень Let хорошо. Kaliya die. Пусть он умирает. He's been such a nasty husband. Такой ужасный муж. Those ladies were devotees. Вишванат Чакраварти говорит, да? Вишнав Чакраварти. Yeah. Those ladies were devotees. Поскольку эти его жены, они были... But Kaliya wouldn't let them go to Mangalarti. Кали не пускал на Мангаварати, They couldn't chant japa. не позволял читать джапу. He was always very rough with them, Очень всегда был very грубый, controlling with them. контролировал их. So the ladies thought, very good, let him die. Очень хорошо. But then they saw something happen in Kaliya's face. Но потом они увидели, что что-то происходит на When лице Krishna Кали. was dancing on the hoods of Kaliya, all the poison came out. Когда Кришна танцевал на голове у Кали, весь яд вышел. And the ladies, they saw our husband's becoming a devotee. И эти жены увидели, о, наш муж становится преданным. There's hope for him. Есть надежда. It's very good. You should have a nice devotee wife. Это хорошо, когда у вас есть хорошая Even жена if you act like преданная. a very poisonous snake, Даже если ты сам действуешь как ядовитый змей. if you have a nice devotee wife, maybe you'll get some blessing. Но если у тебя хорошая преданная жена, то может ты получишь благословение. They went to Krishna. They put their babies in front. Так они пришли к Кришне и вытянули детей с лица. Krishna, he's not all bad. И сказали, Кришна, он не совсем плохой. See, look at his face now. He's offering prayers in his heart. Посмотри на его лицо, он предлагает молитву в своем сердце. Please forgive him. Пожалуйста, прости его. Like a good wife will forgive her husband and save him. Как хорошие жены, они простили своего мужа и пытались спасти. Ты знаешь, да? So at that time, those Nagna Patnis, they gave Krishna some different cloths and things. И в это время Ягьяпатни, Нагапатни, они давали ему какие-то одежды. And they gave him their jewels and things. Они давали Кришне какие-то Krishna at that драгоценности. time, he took their cloths И Кришна взял их ткани, and he tied them together in a rope. связал их всех в узел. Sanatana Goswami says this. Санатана Госвами And говорит, then he put the rope through a ring in Kaliya's nose. и он сделал, в общем, из них веревку и проделал ее в нос Кали. Krishna's really amazing. Ну, Кришна, конечно, удивительный. And with one hand, he was holding that rope. И одной рукой держал эту веревку, The other hand, he was playing on his flute. а на другой играл на флейте. And with the one hand, he rode Kaliya like a horse going down the Jamuna. И он скакал, держа его за веревку, сквозь ноздри за веревку одной рукой, как на лошади скакал по Ямуне. In fact, Sanatana Goswami says that in different kalpas, the pastime happens a little differently. Санатана Госвами говорит, что в разные кальпы эта игра происходит по-разному. And that in some kalpas, instead of going to Mathura with a Krura on a Krura's chariot, И в некоторых кальпах вместо того, чтобы отправляться в Мадхуру с Акрурой на колеснице, in some kalpas, Krishna rides on Kaliya to Mathura. Кришна скачет туда на Кали, в Мадхуру. Very dramatic entrance coming riding on Kaliya. Представляете, какое появление. Ты скачешь на Кали, въезжаешь. We know then that at that time, Krishna told Kaliya, okay, chalo, we have to go. Мы знаем, что Кришна в тот раз сказал Кали, все, давай, иди отсюда. Now, I did a lot of research on this pastime in different Puranas and different commentaries and different books. Я исследовал множество разных Пуран, комментариев и книг, касающихся этой темы. And there are several verses in the Bhagavatam which describe Kaliya as a personality who got so much mercy. И они описывают в Бхагаватам, например, как Калию, как того, кто получил такое количество милости. Krishna put his feet on his head. Ведь Кришна поставил свои стопы ему на голову. Not only that,
Krishna did the Ras Leela with the gopis on his head. И не только это, Кришна провел Расалилу с гопи у него на голову. That's pretty good. Это вообще очень хорошо. But I had a doubt. Но у меня есть сомнение. How is it that Kaliya is an example of someone who's gotten mercy when Krishna told him, hey, chalo, go away? Но у меня такое сомнение, как он может быть получивший милость, если Кришна сказал ему в конце концов, давай проваливай. He sent him away from Vrindavan. Ведь он прогнал его из Вриндавана. I had some other questions too. И у меня другие вопросы появились. Would you like to hear our other questions? Вы хотите услышать другие вопросы? Why is it that the Harivamsa Purana, the Vishnu Purana, the Padma Purana, the Brahma-Vivarta Purana, the Bhagavatam all say Vina Ramena without Balarama? Почему все эти Пураны и Бхагаватам говорят Вина Рамена без Баларама? One reason is, I know what he's going to say maybe, Я знаю, что вот он it's знает, Balaram's birthday. это был день рождения Господа Баларама. Это хорошо. Vishwanath Chakravarti Thakur explains that, because it was Balaram's birthday. Это было объяснение Вишванатхи Чакраварти Такура. But I wasn't entirely satisfied with that. Дня рождения Господа Баларама. Но этого было недостаточно. Why are they making so much stress on this Vina Ramena? Зачем они делают так много акцента на эту Дина Another Рамена? question. Другой вопрос. Yeah, I have a problem right now. Krishna Kun and I have a problem. Кришна Кун знает, у меня есть проблема. We can't go back to India. Мы не можем вернуться в We live in Индию. Jagannath Puri, Мы живем в but Джаганнатхапуре, there's some complication with our visa а thing. теперь у нас проблемы с визами. We'll be able to go, but it may be 6 months or 8 months or something. Скорее всего, мы пойдем туда, но придется подождать 5-6 But I have this месяцев. question. It's not easy for me to go to Vrindavan, for us to go to Vrindavan. Это сейчас для нас нелегко попасть во Вриндаван. How is it that Kaliya gets to go to Vrindavan? Ну как же Калия туда попал? How is it that Kaliya not only goes to Vrindavan, he's standing in the Jamuna, he sees Krishna's pastimes, Как он не просто попал во Вриндаван, но он купается в Ямуне, видит игры Кришны. and Sanatana Goswami says he was there for like 8 yugas. И Санатана Госвами говорит, что он был там 8 юг. I can't even go. We can't even go for 8 weeks or something, right? Мы даже на 8 недель попасть для него. It's hard to get a visa for that long. Нам не дают такую визу. How is it Kali is getting such an intimate entrance into Vrindavan? Ну как же Кали позволили войти во Вриндаван так надолго? And why did Balaram tell Rohini to stay back? И почему Баларам не должен был приходить? These are some of my questions. Это мои вопросы. In the Garga Samhita and the Brahma-Vivarta Purana, В Гарга-самхите и there's a Брахма-вайварте description of the previous life of Kaliya. есть описание предыдущей жизни Кали. During an ancient time, during the time of Swayambhuva Manvantara, a very long time ago. В течение другой Манвантары, долгое-долгое время назад, There was a rishi named Vedasira Muni. жил был Риши по имени Ведашира Муни. He was a descendant of Bhrigu Muni. Он был потомок He was Бригу. living in the Vindhya mountains. Он жил в горах в Индии. He had his place. У него там было свое And место. kind of like a brahmachari who's living in the brahmachari ashram, and I've got my room, my brahmachari room. И как Брахмачари живет в своей комнате, Брахмачари ашрам. And then some other brahmachari used to stay in the same room. И иногда говорят другим Брахмачари, иди и живи теперь вместе с ним в этой комнате. Sometimes the brahmachari is not so happy about that. Иногда Брахмачари не очень довольны всем этим. So there was a rishi named Asvasira Muni who came, Пришел туда жить Риши по имени Ашташира Муни. and he was going to do austerities in the same ashram where Vedasira Muni was. И он пришел заниматься аскезами в тот же самый ашрам, где был Ведашира Муни. Vedasira Muni said, excuse me, this is my place. Ведашира Муни сказал, ну-ка простите, это мое место. Go somewhere else. Идите куда-нибудь It's like другое. sometimes the brahmacharis quarrel, yes? Иногда брахмачари тоже могут поругаться. It's a pravda. Sometimes. Иногда. And Asvasira Muni became angry. И Ашташира Муни He said, рассердился. this doesn't belong to you. This is a place of the Lord. It's a holy place. И он сказал, это же место тебе не принадлежит, это же святое место. And Asvasira Muni became angry. И Ашташира Муни рассердился. He said, you're being angry for no reason. И он говорит, ну что ты сердишься? You're hissing like a snake. Ты как змея. So you should become a snake. Ты должен стать змеей. He cursed him. И он проклял его. Vedasira Muni became angry. He said, you know, I'm not just an ordinary brahmachari. И он говорит, ты знаешь, что я не простой брахмачари, I'll curse you back. а я тебя тоже You become прокляну. a crow. А ты станешь вороной.
Sometimes even the brahmacharya ashram there's some. Даже в Брахмачаре Ашраме иногда происходит конфликт. I was a brahmacharya ashram leader for some years in Los Angeles. Я был тоже Брахмачаре несколько лет в Лос-Анджелесе. And all of a sudden they realize, like sometimes two brahmacharis, you get in a quarrel, realize all of a sudden, what are we fighting over? И тут они внезапно пришли к озарению, о чем мы тут спорим. And they realize, what did I do? I just cursed him, a very terrible curse. Что я сделал? Я только что проклял ужасное проклятие. Just at that time, Lord Vishnu came there. И в этот же момент пришел туда Господь And Lord Вишну. Vishnu told him, you're both my very dear devotees. И Господь Вишну сказал, вы оба очень дороги He мне. said, I can negate something I've personally said, Но я не могу пренебречь тем, что я лично сам произнес. but I can't change the words of my devotees. Я могу пренебречь своими словами, но я не могу So, пренебречь словами Vedasira, by the curse of Asvasira Muni, you'll become a snake. И Ведашира из-за проклятия Ашташиры ты станешь змеей. But don't worry, Krishna will come and put his feet on your head. Но не переживай, Кришна придет и поставит You'll get свои some стопы blessing. тебе на голову, дал And благословение. Asvasira Muni told him, you don't worry, you'll become a crow, И Ашташира Муни, а ты не переживай, ты станешь вороной, but you'll have great transcendental knowledge. но у тебя будет очень трансцендентное знание. And later you'll speak the Ramayana. И позже ты расскажешь Рамаяну. That's another story. Это другая история. So they took, then Kali took Валмики birth. Муни родился. Валмики Муни. Вальмихи Муни. No, not Valmiki Muni, but what's the name of the crow? Как звали эту ворону? Huh? In Kakabushundi. Who said that? Krishna Kun said Krishna that? Kunja. Kakabushundi. In some Puranas it's mentioned how В Kakabushundi. некоторых Пуранах упомянуто как Абукшунди. And for those of you who are Indian friends left, but they'll know this. For those of you who read Ramtrik Manas, Tulsidas, which Prabhupada said is the best book ever written in Hindi. He's a great devotee, he said. Which book? Ramtrik Manas Рамтрит Манас. by Tulsidas. He speaks about also about Bhakka. Она тоже, эта книга рассказывает о Бакабушунди. Kakabushundi. Kakabushundi. Yeah, Kaka means crow. Kaka означает Busha ворона. means an ornament. Kakabushundi is the crest jewel of all the crows. Какабушунди означает лучший из ворон. So, anyway, the question goes on in Brahma Vaivarta Purana. Who became the mother then of Kaliya? И дальше вопрос переходит к Вайварта Пуране. Кто же стал мамой Кали? My brain's not working today. So. Мой мозг не работает. Kadri, but who's Kadri's husband? А кто был мужем Кадри? You remember. The husband of Кашьяп. yeah, Kashyapa Muni. So, Kaliya became the daughter, the son of Kadru. Thank you. Кали стал сыном Кадру. And according to Brahma Vaivarta Purana, Kadru took birth again in Dwapara Yuga. И согласно Брахмавой Варте Пурану Кадру родилась снова в Ущуга, As Rohini. как Рахини. Харибол. So that's her son. Kali is actually her son. So Кали это ее сын на самом деле. Mother doesn't want to see the son in trouble. Но маму не захочет So увидеть, как Balaram told her наказывает to stay сына. back. Поэтому он сказал, оставайся Now, здесь. why didn't Balaram go? Ну почему же Баларам не пошел? In the Brahma Vaivarta Purana, we're making this very skinny as much as we Там can. мы пытаемся сжать все, насколько возможно. It said there that Kaliya fought with Garuda. Там говорится, что Кали сражался с Now, Гарудой, Garuda is more powerful than all the demigods. а Гаруда сильнее, чем все полубоги. How is it that Kaliya survived? Как же Калия выжил тогда? The Brahma Vaivarta Purana says because Kaliya had taken initiation from Поскольку, Anantasesh. а там Брахма Варта Пуран говорит, это Калия выжил, потому что он получил инициацию от Ананта Шеши. He was a devotee, И он был преданный. kind of a mixed devotee.
Такой наполовину преданный. Sometimes you see some devotees get a little angry. Kali was like that. Вы видите иногда, как некоторые преданные гневаются, вот такой Кали. How did he survive this fight with Garuda? И как же он выжил в бою с Гарудой? The Brahma-Vaivarta Purana explains because he was chanting Krishna's name in his mind while he was fighting with Garuda. Поскольку он воспевал имена Кришны, когда дрался с Гарудой. Now, who's another famous disciple of Balaram who's not such a nice person? А другой, вы знаете, кто такой известный ученик? Duryodhan. Duryodhan. So when Duryodhan was supposed to go and fight with the Pandavas, когда Дурьодан должен был отправиться и сразиться с пандавами, Balaram didn't go. Баларам не пошел. Because he doesn't want to see his dear disciple Duryodhan defeated. Потому что он не хотел увидеть, как его любимый ученик Дурьодан будет So I разбит. thought perhaps this is also one reason why Balaram doesn't go. Это, возможно, одна из причин, по которой Баларам не пошел. Because Kali is his disciple. Поскольку Кали это его ученик. And this is also how Kali could enter Vrindavan and stay there for so long. И это та же причина, по той же причине Кали мог войти в Вриндаван и оставаться там долго. He's a devotee. Он преданный. But just like a devotee, sometimes in our community, sometimes we have someone who's wearing tilak, they're chanting Hare Krishna, but they're a poisonous person. Иногда преданные могут носить тилак и повторять Харе Кришна, но быть ядовитой личностью. And like Kaliya, they're criticizing other people. И как Калия критиковать других людей. So Kaliya was a devotee like that. И Калия был вот таким преданным. But his poison and criticism was killing the Brijbasis. Но его яд и критика убивали Враджаваси. It was threatening to destroy the community. И они угрожали разрушить общину. So although he was a devotee and he was able to stay in the Jamuna, Krishna told him, you have to go. И хотя он был преданным и так долго прожил в Ямуне, Кришна сказал ему, ты должен Bhaktivinoda уходить. Thakur explains in one place, he says, Kaliya, although he got mercy from Krishna, he had to leave because Kaliya had not taken shelter of any of the devotees. И хотя Калия получил милость Кришны, его прогнали прочь, потому что он не принял убежище ни у одного из преданных. If we want to stay in our Vrindavan community, in our Vrindavan village, we have to take shelter of the devotees. Если мы хотим остаться в нашей деревне Вриндавана, нам придется принять убежище у преданных. We have to love the devotees. Нам придется любить преданных. And that poison is driven out. И тогда яд выйдет наружу. Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu explains И Рупа Госвами Бхакти Расами Гасинтху объясняет, that Krishna told Kaliya, Krishna apologized to him. Krishna is so sweet. Кришна даже когда прогонял Калию, он даже извинился. He said, Kali, it's nothing personal. Он сказал, Кали, это ничего личного. We have to take care of the cows. Но надо заботиться о коровах. And you're really not compatible with the cows. И ты не совместил с коровами. They're scared of you. Они тебя боятся. You have to go somewhere else. Давай, иди куда-нибудь в другое место. Rupa Goswami explains that Krishna is so sweet in his behavior, he apologized to Kaliya. И Кришна, как описывает Рупа Госвами, такое сладкое поведение, он даже извиняется перед Калией. Now let's go back to my final question. I think we've answered all the questions. И давайте вернемся к последнему вопросу, мы ответили почти на все, Except for one. кроме одного. How is it that it's Kaliya got mercy from Krishna, but Krishna drove him out of Vrindavan? Как может быть, что Калия получил милость Кришны и его прогнали из Вриндавана? You know, maybe it was 8 or 9 years ago at the Govardhan retreat. I was making a seminar about this topic. 8 или 9 лет назад на Говардхане ретрите я делал семинар на Воскресном. You were. Я переводил. What year was it? You remember? 2016. 2016. So 6 years ago. And I was able to figure out all the different answers to my questions, find answers to the questions. И я тогда смог найти ответы на все свои вопросы. But this question I couldn't figure out an answer. Но кроме этого вопроса. It was the last day of our katha. И это уже был последний день нашей And then катхи. I was really praying to Giriraj, we were there at Govardhan Hill. И я тогда молился Гирираджу, Говардхану. That morning I was walking around Govardhan, chanting japa and praying to Giriraj. What is the answer? What does this mean? И в то утро я читал джапу и молился Гирираджу Говардхану. Что же это значит? Какой же ответ? And suddenly an answer to the question came to my mind and heart.
И внезапно ответ пришел в мое сердце и был. And I gave that answer to the devotees, and they liked it. И я передал его преданным, и им всем понравилось. I'll tell you the answer in a minute. И я сейчас поделюсь с вами. But I wasn't completely satisfied Но я не был полностью because it was удовлетворен, just my own idea. потому что это как будто бы пришло от меня And so самого. I decided I want to go to some exalted personality and see what he says, if this is correct. И я решил, что я хочу отправиться к какой-нибудь возвышенной личности и узнать, правильно ли это. So I went to Srila Prabhupada's disciple, Radha Govinda Maharaj. И я отправился к ученику Шри Прабхупады Рады Говинда I've Дхама, been reading the Bhagavatam since he was like 5 years old. который читал Шримад-Бхагаватам с 5 лет. Some of his disciples claim that he's memorized the entire Bhagavatam, and it's possible. He knows so many verses. Некоторые ученики утверждают, что он полностью помнит Бхагаватам. Это возможно, поскольку он помнит так много So I стихов. didn't tell him my idea. И я не говорил ему свой ответ. I just asked him the question. Я просто задал ему вопрос. How is it that Kaliya is an example of mercy, but Krishna drove him out of Vrindavan? Как же Кали может быть примером получения милости, и его прогнали из Вриндавана? And much to my happiness, Maharaj gave the exact answer that I gave. И к моему счастью, Махарадж дал тот же самый ответ, который пришел ко мне тогда. He said, in the same way that Srila Prabhupada brought devotees to Vrindavan, Он сказал таким же образом, как Шрила Прабхупада приводил преданных во but then Вриндаван, he sent them away. и потом послал их обратно. Told them, now you go and you preach. А теперь отправляйтесь проповедовать. So where did he send Kaliya to? Where did Krishna send Куда же Kaliya? он послал Калию? Where's Kaliya's home? Где же дом Калии? It's a place called Ramanakadweep, Это остров, который называется which Раманака. Prabhupada says, by the way, is Fiji. It's not different from Fiji. Шрила Прабхупада говорит, что это недалеко от Фиджи. And therefore Prabhupada installed deities there of Krishna Kaliya. И он говорит, что это место, которое называется Кришна Калия. So think about it for a moment. Подумайте немножечко. This is before the time of cell phones and internet and Facebook and all that kind of stuff. Прежде чем отправляться в интернет или еще куда-нибудь. If somebody goes to India, they go to Vrindavan for a year and you don't see them and there's no Facebook or anything. Если кто-то отправится в Вриндаван на год, вы его не видите, у него нет ни Фейсбука, ничего. And they come back home, Они возвращаются домой. what do you ask them? Что вы их спросите? What's the news? What's it like there? What happened? Что произошло? Что там было? So Kali has been gone for a long time from Ramanakadweep. И так Кали очень долго не было на Раманакадвипе. Yo, Drew, Kaliya, hey, what's going on? Where have you been? Эй, Кали, где ты был? Что Now, what's произошло? Kaliya going to say? Ну и что же Кали расскажет? There's a place called Vrindavan, Он скажет, есть место, которое называется and there's a Вриндаван. wonderful boy named Krishna. И там есть прекрасный мальчик по имени Кришна. 100% Kaliya is going to start speaking Krishna Katha. И 100% Кали начнет рассказывать Кришна. 100%. 100%. Now, next question, little postgraduate question. И последний вопрос. Who goes to Ramanakadweep every day for lunch, kind of like his fast food place? Кто отправляется на Раманаку-двипу для ланча каждый день? Garuda, yes. Гаруда. So what's going to happen then? И что же тогда произойдет? Garuda goes there every day to eat a few snakes. Гаруда отправляется каждый день, чтобы съесть несколько змей. He's a non-vegetarian Vaishnava. Он же вайшнава, не вегетарианец. Great Garuda. Ну, великий преданный, но не вегетарианец. Garuda's going to go there and he's going to see there's all these snakes gathered around. Гаруда отправляется и видит всех этих змей, собравшихся вместе. What's going on? Что здесь происходит? And he's like, hey, there's Krishna Katha. О, Кришна Катха. And Garuda's going to sit down and listen also. И Гаруда тоже сядет и будет слушать. Guaranteed, Garuda's a devotee. How can it be otherwise? Как же может быть иначе? So this is the nature of Krishna Katha. Такова природа Кришна Катхи. Krishna Katha creates community. Кришна Катха создает But the сообщество. poison of criticism, the poison of Kaliya will destroy community. Но яд Кали разрушит критицизма, разрушит So, комьюнити. in our desire to establish a Vrindavan community, И наше желание создать общество Вриндавана. we have to do Kaliya Damana. И нам необходимо совершать Калия Даману. Kaliya meaning that poison of criticism that we have. Калия означает яд критицизма, который мы And Kaliya носим. Hrada in our hearts. И Калия, которого носится. Kaliya Damana, we have to pacify that, we have to defeat it. Мы должны, Калия Дамана означает, что мы должны победить, разбить его. Otherwise we can't have community. Иначе у нас не будет никакого It сообщества. won't work. Это не будет работать.
I'll stop there. И здесь остановимся. Does anybody have any reflections or Какие-то comments? размышления, комментарии у кого-то есть? Remember, because part of our program here, we should have some discussion. Помните, что часть нашей программы у нас должно быть обсуждение. Should be some back and forth. Did anybody here, was there something that you heard today that you really liked? Yeah? Okay, what was it? Is something you liked? You can repeat something. Вы, может быть, что-то повторите из того, что было. Сейчас. Give a microphone. Харе Кришна, мои поклоны. Спасибо большое, мне понравилось. Что еще раз? Харе Кришна, мои поклоны, мне понравилась вся лекция полностью. I liked the whole class in total. My jokes? А что по поводу шуток? Это было великолепно, очень классно. Jokes were also very nice. Not everybody likes my jokes. Спасибо Но большое. не всем нравятся мои шутки. Do you have something, reflection on the show? Give to her. Oh, and we have a different mic. That's good. Give me that mic. We'll use it because we're going to have a chance. А, не работает. Как не работает? Слышно, слышно? А, сейчас, подождите. Надо включить. Даже, да. Там кнопочка вроде есть. Говорите, говорите. Слышно сейчас, да? Слышно, Слышно, слышно. Is it working now? Да. Харе Кришна. Мне очень понравилось, как вы объяснили перевод слова «калия», I like very much the explanation of the word Kaliya, как «гаудия». like Gaudiya. Я запомнила, что калия, да, это железный, что это Kaliya means критика. made of iron, that it's also made criticism. И то, что «ия» — это что я владелец этого. And Iya means that I'm possessor of it. Sometimes Kaliya becomes a Gaudiya. И иногда Калия становится Гаудией. Maybe in our community. Может быть, наши общины тоже. Да, и просто такая слушала и думаю, что это очень актуально.